കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഇഗ്നോ കോച്ചിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ലേൺവൈസ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഇഗ്നോ ഫോക്കസ് 5.0. ലേൺവൈസ് അക്കാഡമിക് റിസർച്ച് ടീമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇഗ്നോ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അൾട്ടിമേറ്റ് അനാലിസിസ് 5.0യിലൂടെ ഇഗ്നോ ഡിഗ്രി PG പ്രോഗ്രാമുകളുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മെഷീൻ ലേണിംഗ് അൽഗോരിതംസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വളരെ കോംപ്രിഹെൻസീവായ രീതിയിൽ അനലൈസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. ഇഗ്നോ ഫോക്കസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള മുൻകാല ചോദ്യ പേപ്പറുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് അനാലിസിസും Predictive question പേപ്പേഴ്സിന്റെ മോഡൽ ആൻസേഴ്സും അടങ്ങിയ PDF ഫയലുകൾ ലേൺവൈസിന്റെ ആപ്പിൽ അതാത് കോഴ്സുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. ലേൺവൈസിന്റെ പ്രോഗ്രാമുകളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് സന്ദർശിക്കുക. അവിടെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വാട്സ്ആപ്പ് വഴിയോ കോൾ വഴിയോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ബന്ധപ്പെടുക. 75 92 93 96 16 എന്നതാണ് നമ്പർ. അപ്പോൾ വരുന്ന ഇഗ്നോ എക്സാംസിന് എല്ലാ ലേണേഴ്സിനും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. Hi everyone. So today we are going to look into IGNOU Focus 5.0, which is an alternate analysis of previous year question papers from IGNOU. The paper we are going to discuss today is BSOG 171, which is a new Elective, Indian Society, Images and Realities. നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ഇമേജസ് ആൻഡ് റിയാലിറ്റീസ് എന്ന UG ഇലക്ടീവിന്റെ ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് അനാലിസിസ് ഓഫ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ആണ്. പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിന്റെ ഒരു അനാലിസിസ് ആയിരിക്കും നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യുക, എവിടെയാണ് മാർക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടത്, നമുക്ക് റിവിഷൻ ടൈമിൽ ഏറ്റവും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ആയിരിക്കും ഇത്. So what we are going to do in this is syllabus mapping. നമ്മൾ block wise overview, ideas of India, institution and process, critics, ഇതൊക്കെ നോക്കും. Linking units to frequently examined themes, units നെ frequently examined ആയിട്ടുള്ള themes നമ്മൾ നോക്കും. അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റെലവൻസ്, ഓരോ സെഷന്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റെലവൻസ് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. Then comes exam pattern analysis. What the paper typically looks like. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കും. Recurring questions review. Often asked ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അതായത് civilization approaches, colonial impact, village or urban processes, caste features and mobility, language, religion, plurality, kinship systems, tribe and ethnicity, and feminist or anti-caste movements. ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു കൺസൈസ് കാറ്റലോഗും നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ടാവും. Then topic probability and predictions, data led likelihood for December 2025, balancing frequency with syllabus salience, so you revise what is most likely to appear without neglecting foundational concepts. നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എന്തായിരിക്കും അപ്പിയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് ഇതിലൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. Then comes mock predictive paper. ഒരു ഫുൾ ലെങ്ത് നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സാക്ട്ലി ലൈക്ക് IGNOU ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മളൊരു ഫുൾ ലെങ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. Then model answers and marking scheme. Structured point-wise answers with indicative marking to show how evaluators award full credit and where answers commonly use mark. എവിടെയാണ് ആൻസേഴ്സിന് മാർക്ക് കുറയുക എന്നുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. So here we have analyzed many question papers from the previous years. നമ്മൾ ഓരോ യൂണിറ്റ്സിലും ഓരോ ബ്ലോക്കിലെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ മാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഏറ്റവും ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കൊടുക്കേണ്ട, ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയിറ്റ് കൊടുക്കേണ്ട ടോപ്പിക്സ് ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് സെഷൻസിലും എന്താ പറയാ വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഷിപ്സിനെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ ഇതിലൂടെ പറ്റും. So use this guide to revise with intent. Practice the mock, refine with the model answers, and spend your last mile on predictions. So you enter December TEE 2025 with clarity, confidence, and control. As we all know, this is a very crucial moment for us. We have to learn from what is of high value, right? നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടതിനെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ടൈമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ളത്. നമ്മൾ ഡിസംബർ TEE എക്സാമിന് പോകുമ്പോൾ we have to be very clear, confident, and should have a clarity on what we are going to do there. Okay. Then comes syllabus mapping by blocks, units, and topics with exam relevance. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കോംപ്രഹെൻസീവ് മാപ്പിംഗ് ടേബിൾ ആണ്. Block 1 Ideas of India. അതിൽ യൂണിറ്റ് 1 വരുന്നത് അപ്രോച്ചസ് ടു ഇന്ത്യൻ സിവിലൈസേഷൻ, എസൻസ്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ടൈപ്പ്. ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അപ്പിയറൻസസ് ഓഫ്
12 times. Okay, 12 times in the, and it has a very high relevance. Okay, up unit 1 approaches to Indian civilization very high relevance. Then comes unit 2, colonial, ontological, and nationalist view appears 11 times. Okay, 11 times appear within this, so it also has a very high relevance. And for unit 3, state formation, anti-colonial movements, and nationhood, it has appeared 9 times. So it has a relevance of medium. Okay, ഒരു medium relevance ആണ് യൂണിറ്റ് 3 ബ്ലോക്ക് 1 യൂണിറ്റ് 3 ഉള്ളത്. 1 2 very high relevance ആണുള്ളത്. Then comes block 2, institutions and processes. Unit 4, village as social, economic, political unit, and it has appeared over 14 times. It has a very high relevance. Okay, more than 10 അല്ലെങ്കിൽ more than 10 വരുന്നതിനൊക്കെ very high relevance കൊടുത്തിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാം. Then comes unit 5, urbanization, urbanism as a way of life, rural, urban continuum. And it has appeared 10 times. So it also has a very high relevance. And unit 6, language, religion interface, linguistic pluralism. It has appeared 8 times. It also has a medium relevance. And then comes unit 7, caste system, Sanskritization, class-caste relationship. It has appeared 13 times, and it has a very high relevance. Unit 8, tribe and ethnicity. It has appeared over 7 times, and it has a medium relevance. Unit 9, family and marriage. It has appeared 6 times. It has a medium relevance. Then comes unit 10, kinship, north, south, and east. It has appeared over 8 times. It has a medium relevance. Then comes block 3, unit 11, class, power, and inequality. It has appeared 9 times, so it has a medium relevance. Then unit 12, resistance, Dalit, and feminist movements. It has appeared for 11 times, so it has a high relevance. So this is a bar chart representation of the same. So block 1, as you can see, the highest priority should be given to block 2. And then comes block 1, and then comes block 3. This is mapped by analysis of PYQ questions from 2018 to 2025. And this is a heat map of the same. Then comes key inside box, top 3 high yield topics for December 2025. Okay. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരാൻ ഡിസംബർ 2025 വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് village India and caste class dynamics, frequently examined for conceptual clarity and empirical examples. Then second one is approaches to studying Indian civilization, core theoretical base, rephrased versions recur in every TEE. എല്ലാ ടിഇയിലും റീപ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വേർഷൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്രോച്ചസ് ടു സ്റ്റഡിങ് ഇന്ത്യൻ സിവിലൈസേഷൻ എന്നുള്ളത്. ദെൻ കംസ് ദി തേർഡ് വൺ, റെസിസ്റ്റൻസ് മൂവ്മെന്റ്സ്, Pule, Ambedkar, feminist, reflect current sociological discourse and examiner priority for applied understanding. And then comprehensive exam pattern analysis, automatic question type discovery. Across 10 consecutive sessions, every paper followed a uniform descriptive answer format. Descriptive answer format തന്നെയാണ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള 10 സെഷൻസ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. No short notes, case studies, MCQs or objective questions were found. Okay. Short notes or case studies or MCQs or അല്ലെങ്കിൽ objective questions or ഈ ഒരു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള 10 സെഷൻസിലെ പേപ്പേഴ്സ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടും essay based ഇവാലുവേഷൻ മോഡലാണ്. ഓക്കെ. നമ്മൾ ഇതിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്സ് ആണ് ഇനി ഒന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർമാറ്റ്, essay or long answer, and its mark ranges of 20 marks. And ഇതിൽ വരേണ്ട നമ്പർ ഓഫ് വേർഡ്സ് ഷുഡ് ബി 400 വേർഡ്സ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ 400 വേർഡ്സിനാണ് 20 മാർക്സിന്റെ ഒരു എസ്സേ അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് 100%. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി വിൽ ബി ദെയർ ഫോർ യുവർ എക്സാംസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ കംസ് തീമാറ്റിക് ഷോർട്ട് എസ്സേ, 2-part ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, 10+10 മാർക്സ് ആണ്, ഒക്കേഷണലി മെർജ്ഡ് ആണ്. 200 to 250 words per part. ഓരോ പാർട്ടിലും 200 to 250 വേർഡ്സ് ആണ് എഴുതേണ്ടത്. റെയർലി ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്, അതായത് 25% മാത്രം ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ഒന്നാണ്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്
happens very rarely. Okay, very rare ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. Then comes analytical comparative. Example, discuss difference between എന്നുള്ള questions 20 മാർക്സിനാണ് വരാറ്. 400 to 450 വേർഡ്സിലാണ് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത്. And it has a frequency of 40%. Okay, 40% frequency ആണ് അതിന് വരുന്നത്. Then comes conceptual or definition. Explain, define, elucidate. 20 മാർക്സിനാണ് വരാറ്. 350 വേർഡ്സ് ആണ്. And it has a frequency of 30%. ഓക്കെ, ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് essay അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ആൻസേഴ്സിന് തന്നെയാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർമാറ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ്. essay or ലോങ് ആൻസർ 20 മാർക്സിന് വരുന്നതാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. BSOG 171 പേപ്പറിന്റെ വെരി കോർ സംഭവമാണ് essay എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, and it tests comprehension, analysis, and application of sociological perspectives to Indian realities. Answer must balance conceptual accuracy and illustration. Okay, conceptual accuracy അതേപോലെ illustration ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ്. 400 വേർഡ്സിലും ആയിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിൽ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് തീമാറ്റിക് ഷോർട്ട് എസ്സേ 10+10 മാർക്സ്. ഇത് ഫൗണ്ട് ഇൻ സെലക്ട് സെഷൻസ്. എക്സാമ്പിൾ ജൂൺ 2025 ഉണ്ടായിരുന്ന 2025 combining 2 mini essays. Each subpart targets a specific dimension of a theme. Example, caste and class. Okay, അപ്പം 2 സബ്പാർട്ടായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പം അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അതില് 200 വേർഡ്സ് ആണ് ഓരോന്നിനും നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, then comes analytical comparative. Ask students to evaluate relationships or contrasts. Example, caste versus class or rural-urban continuum requires critical linkage of theories to examples. ഇതിന്റെ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ critical linkage of theories to examples. തിയറീസും എക്സാമ്പിൾസും വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഇത് എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, അനാലിറ്റിക്കൽ കമ്പാരറ്റീവ്സ് എഴുതുമ്പോൾ. ഓക്കെ, 400 to 450 വേർഡ്സിലാണ് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അവിടെ തന്നിട്ടുള്ള കാസ്റ്റ് വേഴ്സസ് ക്ലാസ്, റൂറൽ അർബൻ കണ്ടിന്യൂം എന്നുള്ളത്. Then comes conceptual definition questions. Focus on explaining core terms such as plurality, ethnicity, or urbanism. Answers must define, contextualize, and exemplify. And it should be in about 350 words. Okay, അപ്പം ഇതില് കോർ ടേംസിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യും, കോണ്ടെക്സ്ച്വലൈസ് ചെയ്യും, അതേപോലെ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളും. അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ് കോൺസെപ്ച്വൽ ഡെഫിനേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ. ദെൻ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അനാലിസിസ്. ബ്ലോക്ക് 1 ഐഡിയാസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. അതിൽ ആവറേജ് മാർക്സ് പെർ പേപ്പർ വരുന്നത് 30 ആണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ വെയിറ്റ് ഓഫ് 30%. ബ്ലോക്ക് 2 ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സസ് 55 മാർക്സ് പെർ പേപ്പർ. 55% of weightage is of 55%. Block 3 critiques. 15 മാർക്സ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ആവറേജ് മാർക്ക് ആണ്. 15% ആണ്. ഓക്കെ, വെയിറ്റേജ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടും ബ്ലോക്ക് 2 നല്ലോണം പഠിക്കുക. ദെൻ കംസ് ബ്ലോക്ക് 1 ആൻഡ് ദെൻ ബ്ലോക്ക് 3. ഓക്കെ, ബ്ലോക്ക് 2 dominates due to recurring questions on caste, village, urbanization and kinship systems. Okay, ബ്ലോക്ക് 2 ഡൊമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം കാസ്റ്റിനെ കുറിച്ചും വില്ലേജിനെ കുറിച്ചും അർബനൈസേഷനെ കുറിച്ചും അതേപോലെ തന്നെ കിൻഷിപ്പ് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചുമുള്ള റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാരണമാണ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് എ ട്രെൻഡ് വിഷ്വലൈസേഷൻ. Early percentage weight of essay, analytical, conceptual, and thematic short essay format. Then pattern highlights. Analytical comparative framing increased from 25% to 45%, reflecting higher analytical expectations. Okay, അതായത് അനലിറ്റിക്കൽ കമ്പാരറ്റീവ് 2021 25% എന്ന് 2025 എത്തിയപ്പോൾ 2021 25% എന്ന് 2025 എത്തിയപ്പോൾ 45% ആയിട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ തന്നെ ഒരു ഹയർ അനലിറ്റിക്കൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ നമുക്ക് കാണാം അവിടെ. Conceptual definition items appear more frequently post 2023, aligning with internalization of theoretical terms. 2023 ശേഷം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് conceptual definition questions. Then comes thematic dual questions were introduced after the 2024, signaling flexible assessment design. Okay, 2024 ശേഷം വന്നിട്ടുള്ളതാണ് thematic dual questions.
നിങ്ങൾ ഇഗ്നോയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇഗ്നോയിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഡിഗ്രി PG നേടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണോ? ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ലേൺവൈസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഇഗ്നോ സപ്പോർട്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ലേൺവൈസിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച, ഏറ്റവും ക്രെഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇഗ്നോയിൽ നിന്ന് ഡിഗ്രി, PG, MBA ഒക്കെ നേടാം. 36ഓളം വരുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ്, തേർഡ്, ഫോർത്ത് ഇയറിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫുൾ സപ്പോർട്ടും ലേൺവൈസിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. തങ്ങളുടെ എല്ലാ ലേണേഴ്സിനും കൃത്യമായ മെന്റർഷിപ്പോടുകൂടി ഒരു കോംപ്രിഹെൻസീവായ ഡിഗ്നിഫൈഡ് ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉറപ്പാക്കുന്ന ലേൺവൈസിന്റെ സവിശേഷതകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. ലേൺവൈസിൽ മുൻപ് പഠിച്ചവരുടെ നിലവിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലേണേഴ്സിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസസ് അറിയുന്നതിനായി എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലേൺവൈസിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സന്ദർശിക്കുക. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം വീഡിയോസ് കാണാനാവും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് താഴെ കൊടുത്തിരുന്ന നമ്പറിൽ കോൾ വഴിയോ വാട്സ്ആപ്പ് വഴിയോ ബന്ധപ്പെടുക. Then preparation tip. For a 3-hour 100 mark paper, okay, ഒരു 3 മണിക്കൂറുള്ള 100 മാർക്കിന്റെ പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ allocate 30 minutes per 20 mark questions. Okay, ഓരോ 20 mark questionsനും 30 minutes കൊടുക്കുക. Spend 10 minutes for brainstorming or outline. ഒരു 10 minutes നമുക്ക് ഐഡിയാസ് ഒന്ന് ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാൻ കൊടുക്കുക. 15 minutes writing core arguments എഴുതാൻ ഒരു 15 minutes കൊടുക്കുക. And 5 minutes revising each answer. ഓരോ ആൻസറിനെയും റിവൈസ് ചെയ്യാനും 5 minutes കൊടുക്കുക. Then prioritize block 2. ബ്ലോക്ക് 2നെ നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യണം. 55% ആണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലേ, അതിന്റെ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ഫ്രം കറന്റ് ഇന്ത്യൻ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഫോർ ഹയർ അനലിറ്റിക്കൽ മാർക്ക്. കുറച്ചുകൂടെ അനലിറ്റിക്കൽ മാർക്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഇന്ത്യൻ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതുന്നതിന് കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പ്രാക്ടീസ് കൺസൈസ് ബാലൻസ്ഡ് എസ്സീസ്. തിയറി 50%, ആപ്ലിക്കേഷൻ 30%, ക്രിട്ടിക് 20%. ഓക്കെ, കൺസൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബാലൻസ്ഡ് എസ്സേസ് നമ്മൾ മാക്സിമം ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. അതായത് ഒരു 50% തിയറി, ഒരു 30% ആപ്ലിക്കേഷൻ, ഒരു 20% ക്രിട്ടിക്, ഇത്രയായിരിക്കണം. ഓക്കെ, ദെൻ റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അനാലിസിസ് ബൈ ബ്ലോക്സ്, യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് ടോപ്പിക്സ്. ടോപ്പ് 10 recurring questions. Top 10 questions റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. Question 1. Explain the cultural communication or cultural essence approach to the study of Indian civilization. It has appeared for 7 times. Okay, a question 7 times വന്നിട്ടുണ്ട്. Discuss the impact of colonialism on Indian society. It has appeared 6 times. Okay, then comes examine the village as a social and economic unit in India. It has also appeared 6 times. Explain what is meant by urbanism as a way of life. It has appeared 5 times. Okay, and the 5th question വരുമ്പോൾ describe language and linguistic diversity in India or role of language in reorganization of state. And it has appeared for 5 times. Okay, in the 6th question, explain the features and nature of the caste system in India. Caste system in India and the feature and nature ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. And it has appeared for 5 times. Discuss the relationship between caste and class. It has appeared 4 times. Analyze the tribe ethnicity relationship in India. It has appeared for 4 times. Discuss the contribution of Ambedkar and Phule towards social justice. It has appeared for 4 times. Describe the South or North Indian kinship system. It has appeared for 3 times. It's a frequency table. Cultural approach to Indian civilization, Block 1, Unit 1. It has appeared for 7 marks and its average score is of 20. Colonialism and Indian society, Block 1, Unit 2. It has appeared for 6 times and it has an average score of 20. Village as a social or economic unit, Block 2, Unit 4 ladana. It has appeared for 6 times. Okay, 6 പ്രാവശ്യമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. മാർക്ക് 20 ആണ്. Urbanism as a way of life, Block 2, Unit 5, appeared for 5 times and it has a frequency of, average mark of 20. Language and linguistic plurality, Block 2, Unit 6 ആണ്. It has appeared for 5 times and it has an average mark of 20. Caste system features, Block 2, Unit 7. It has appeared for 5 times and its score was 20. Caste class linkage, Block 2, Unit 7. 4 times appear ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Average mark 20 ആണ്. Tribe and ethnicity, Block 2, Unit 8. 4 times appear ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Average mark എന്ന് പറയുന്നത് 20 ആണ്. Dalit and feminist resistance, Ambedkar, Phule, Block 3, Unit 12. 4 times വന്നിട്ടുണ്ട്.
ആവറേജ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് 20 ആണ്. കിൻഷിപ്പ് സിസ്റ്റംസ് ബ്ലോക്ക് 2 യൂണിറ്റ് 10 3 ടൈംസ് അപ്പിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആവറേജ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് 20 ആണ്. സ്ട്രാറ്റജിക് അഡ്വൈസ് പാനൽ ടൈറ്റ് സിമുലേഷൻ പ്രാക്ടീസ് ഈച്ച് ടോപ്പ് 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ട്വൈസ് അണ്ടർ ടൈംഡ് കണ്ടീഷൻസ്. അതായത് 30 മിനിറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് ഓരോ ടോപ്പ് 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസും 2 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. Then rapid structuring. Outline key headings in 5 minutes before writing. Introduction, theoretical base, example, critical insights. ഒരു 5 മിനിറ്റിൽ കീ ഹെഡിങ്സ് മൊത്തം നമ്മളൊന്ന് ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുക. അതായത് ഇപ്പൊ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ എന്ത് എഴുതണം, തിയററ്റിക്കൽ ബേസിൽ എന്ത് വരണം, എക്സാമ്പിളിൽ എന്ത് വരണം, അതേപോലെ ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൻസൈറ്റിൽ എന്ത് വരണം എന്നുള്ളത് ഒരു 5 മിനിറ്റ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ട്ലൈൻ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നു. ക്രോസ് ബ്ലോക്ക് ഇന്റഗ്രേഷൻ. When revising a link referring themes, example, cast plus class plus power to increase conceptual coherence and scoring efficiency. നമ്മളിപ്പം ഒരു കാര്യം ഒരു ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ റിവൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റെക്കറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള തീംസിനെ എന്ത് ചെയ്യുക, ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കുക. അതായത് ഇപ്പം കാസ്റ്റ് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ ക്ലാസ്സും പവറും നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം, അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. അതാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലോണം സ്കോറിംഗ് എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ. ആൻഡ് ദെൻ ദിസ് ഈസ് എ പൈ ചാർട്ട് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് ദ സെയിം. ഓരോന്നിനും എത്രയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നുള്ളത്. കിൻഷിപ്പ് 7%, അംബേദ്കർ ഫുലെ 6%, tribe and ethnicity 8%, language and plural 8%, urbanism 8%, caste and class 10%, colonialism 12%, cultural approaches 12%, village India 15%, and others 12%. Okay. Topic probability and prediction analysis. Probability metrics table ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. Block 1, Ideas of India, Unit 1, Approaches to Indian Civilization, Essence, Communication, Type. Probability is of 87.5. It has a very high probability, and it has appeared in 7 of 8 papers since 2021. 2021 മുതലുള്ള 8 papers നോക്കുമ്പോൾ 7 times appear ചെയ്തിട്ടുണ്ടത്. Unit 2, Colonial and Ontological Views of India, 75% probability വരുന്നുണ്ട്. It comes under high category. Consistent colonialism linked questions every session. എല്ലാ സെഷനിലും കൊളോണിയലിസം ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. യൂണിറ്റ് 3, നാഷൻ, സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ആന്റി കൊളോണിയൽ മൂവ്മെന്റ്സ്. പ്രോബബിലിറ്റീസ് ഓഫ് 50%, മീഡിയം കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത്. ആൾട്ടർനേറ്റ് ഇയർലി, കോമൺ ഇൻ ഡിസംബർ 2022 ആൻഡ് ജൂൺ 2024. Then block 2, institutions and processes. Unit 4, village as a social or economic unit. 75% probability നമുക്ക് കാണാം. It comes under high category. 6 papers include village as unit or panchayati raj. 6 പേപ്പേഴ്സിലും നമുക്ക് വില്ലേജ് ആസ് എ യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്തി രാജിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. യൂണിറ്റ് 5, urbanization and urbanism as a way of life. 62.5% ആണ്. And it has a value of value of medium category. Common analytical question type post 2022. 2022 ശേഷം കോമൺ അനാലിറ്റിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണിത്. യൂണിറ്റ് 6, ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് പ്ലൂറാലിറ്റി. 62.5% probability ആണ്. It comes under medium category. Seen in 5 recent papers, often with constitution link. 5 പേപ്പേഴ്സിൽ റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള 5 പേപ്പേഴ്സിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ്. Unit 7, caste system and class relation. It has a probability of 75%. It comes under high category. Stable appearance due to conceptual importance. Conceptual importance ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടൊരു അപ്പിയറൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം. Unit 8, tribe and ethnicity. It has a probability of 50%. Medium കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത്. Intermittent but steady inclusion, especially 2023 to 2025. Unit 9, family and marriage patterns. 37.5% probability. It has a low, it comes into low category. Rare standalone topic, indirect kinship links. Rare ആയിട്ടാണ് വരാറ്. സ്റ്റാൻഡലോൺ ആണ്, ഒറ്റയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, പക്ഷെ ഇൻഡയറക്റ്റ് കിൻഷിപ്പ് ലിങ്ക്സും ഇതിനുണ്ട്. Then Unit 10, kinship, regional variance. 50% ആണ്. It comes under medium category. South or north kinship alternates biennially. Block 3, critics. Unit 11, class, power and inequality.
50% പ്രോബബിലിറ്റി വരുന്നുണ്ട്. മീഡിയം കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത്. അനലിറ്റിക്കൽ ഫ്രെയിമിംഗ് സീൻ ഇൻ 2022 to 24 സൈക്കിൾസ്. യൂണിറ്റ് 12 റെസിസ്റ്റൻസ്, ദളിത് ആൻഡ് ഫെമിനിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ്സ് 75% നമുക്ക് കാണാം probability. It has a high, it comes under high category. Reappears every session since 2021. Since 2021 മുതൽ എല്ലാ സെഷൻസിലും നമുക്ക് ഇതിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ നോക്കിയതിൽ അറിയാലോ 70% മുകളിലേക്ക് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് സർട്ടൺ ആണ് അത് അപ്പിയർ ചെയ്യും എന്നുള്ളത്. 40 to 69 വരുന്നത് ഫ്രീക്വന്റ്ലി റൊട്ടേറ്റഡ് ആണ്. ദെൻ ബിലോ 40 വരുന്നത് സെലക്റ്റീവ്ലി, അതായത് ഡെഫിനിഷൻസും എക്സാമ്പിൾസും ഒക്കെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു വെക്കുക. പ്രിയോറിറ്റി സ്റ്റഡി ലിസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജീസ്. ഹൈ പ്രിയോറിറ്റി വരുന്നതിന് ടോപ്പിക്സിൽ വരുന്നത് സിവിലൈസേഷൻ അപ്രോച്ചസ്, കൊളോണിയലിസം, വില്ലേജ് ഇന്ത്യ, കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം, റെസിസ്റ്റന്റ് മൂവ്മെന്റ്സ്. ഇതിൽ റൈറ്റ് 2 times 400 വേർഡ്സ് ഡ്രാഫ്റ്റ്സ് പെർ ടോപ്പിക്. ഓരോ ടോപ്പിക്കിനെ എടുത്തിട്ട് 400 വേർഡ്സിൽ രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് എഴുതി നോക്കുക. യൂസ് ഇഗ്നോ മെറ്റീരിയൽസ് പ്ലസ് കണ്ടംപററി എക്സാമ്പിൾസ്. അതായത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ ഇഗ്നോ മെറ്റീരിയൽസും അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾസും നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാം. ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് റീഓർഗനൈസേഷൻ, കാസ്റ്റ് മൊബിലിറ്റി ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് വരാം. ടീച്ച് ബാക്ക് മെത്തേഡ്. എക്സ്പ്ലെയിൻ ഈച്ച് കോൺസെപ്റ്റ് അലൗഡ് ആസ് ഇഫ് ലെക്ചറിങ്. നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഒരു സാധനം നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പോലെ പഠിക്കുക. സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ ഈസിയർ ഫോർ യു. ദെൻ മീഡിയം പ്രയോറിറ്റി 40 to 69% വരുന്ന ടോപ്പിക്സ്. അർബനൈസേഷൻ, ലാംഗ്വേജ്, ട്രൈബ് ആൻഡ് എത്നിസിറ്റി, കിൻഷിപ്പ്, ക്ലാസ് ആൻഡ് പവർ. ഇങ്ങനെ വരുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കീവേഡ് മൈൻഡ് മാപ്സ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക, കമ്പാരിസൺ ചാർട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക. ഓക്കെ. റിവ്യൂ 1 essay ആൻഡ് 1 ഷോർട്ട് നോട്ട് ഫോർമാറ്റ് പെർ ടോപ്പിക്. ഓരോ ടോപ്പിക്കിനും ഒരു എസ്സേയും ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ടും ഫോർമാറ്റും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു വെക്കുക. ഇന്റഗ്രേറ്റ് സോഷ്യോളജിക്കൽ തിങ്കേഴ്സിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. ഗുരിയെ, ശ്രീനിവാസ്, ഡെമോണ്ട് ഒക്കെ. ദെൻ ലോ പ്രിയോറിറ്റി വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് ഫാമിലി, മാരേജ്, ലെസർ സീൻ കൾച്ചറൽ തിയറി സബ് ടോപ്പിക്സ്. ഇതിന്റെ സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെഫിനേഷൻസും സോഷ്യോളജിക്കൽ ടെർമിനോളജീസും നിങ്ങൾ സ്കിം ചെയ്ത് പോവുക എന്നുള്ളതാണ്. സമ്മറീസ് ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്യുക ഫൈനൽ റിവിഷൻ വീക്കിന്റെ മുന്നേ ആയിട്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഫ്ലാഷ് കാർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം, ഒന്ന് റീകോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് ഫ്ലാഷ് കാർഡ്സും യൂസ് ചെയ്യാം. Then this is a predictive question paper. This is a predictive question paper for term and examination, December 2025, BSOG 171, Indian Society, Images and Realities. You'll be having a time of 3 hours. Maximum mark is 100. Answer any 5 questions in about 400 words each. First question. Discuss the major approaches to the study of Indian civilization and explain how they help us understand India's cultural unity in diversity. That is of 20 mark. 20 mark question. Then comes the second question. Describe the ontological and colonial views of Indian society. How do they differ from nationalist approach? Adum 20 marks in the question. Explain the process of political and social unification of India during the colonial period. 20 marks in the question. Third question. Then comes the fourth question. Examine the village as a social and economic unit in India with reference to caste and kinship relations. ഇതൊക്കെ essay type 20 marks in the questions ആണ് കേട്ടോ. Urbanism as a way of life. Critically discuss this statement with examples from modern Indian cities. Okay, modern Indian cities in the examples use ചെയ്ത് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് കേട്ടോ. 20 marks. Explain how language and religion contribute to India's plural identity. Discuss the constitutional safeguards for preserving this plurality. Idum 20 marks in the question. Then comes the seventh one. Define caste system and discuss the processes of Sanskritization and social mobility in contemporary India. 20 marks in the question. Okay. Then comes the last question. Eighth one. Analyze the relationship between caste and class in Indian society. So this is how your paper or question paper looks like. This is a predictive question paper. Try answering this before going into your exam hall. Okay. അപ്പം നല്ലോണം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് മാക്സിമം സ്കോർ ചെയ്യാനുള്ള കോൺഫിഡൻസിൽ എക്സാം ഹാളിലേക്ക് പോവുക. ആൻഡ് ഹാവ് എ വണ്ടർഫുൾ എക്സാം. Have a confidence that you will be scoring a very top mark. All the best everyone. Thank you. വീട്ടിലിരുന്ന് ഡിഗ്രി PG പഠിക്കാം. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച IGNOU സപ്പോർട്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ലേൺവൈസിന്റെ സഹായത്തോടെ
രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയായ ഇഗ്നോയിൽ നിന്നും ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ PG നേടാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വാട്സാപ്പ് വഴിയോ കോൾ വഴിയോ ബന്ധപ്പെടുക.